Good evening, members. Good evening. Yeah, so the most awaited session of the day, ever since we did the whole lineup, was this. Unfortunately, we have run short of time, so we are going to keep it really quick. As the fathers and sons settle down, I'll just give a quick introduction. So we have the Naturals, two generations, Kovai Pazhamudir Nilayam, father and son, Vivek's two generations, LKS Jewelry, two generations, Maybell, two generations on the stage here. So it's taken some effort to assemble a star-cast lineup like this of all the favorite brands in Chennai. So huge round of applause for all of them, please. Topic itself is controversial, sir. I don't want to make questions controversial. So when we talk about family business, there cannot be a discussion which is not complete without addressing the topic of succession. Because I think for a longevity of business, the rightful succession and the right strategy for succession is very important. So today we are here to talk about from both the angles, from the father's angle and the son's angle, on what a right succession means and how can it be done. And we have kept the topic as Pudhusa Pazhasa, Jaipadhu Pudhusa Pazhasa, that Jaipadhu yaru Pudhusa Pazhasa illa, Jaipadhu yenda thought, Pudu thoughta, Pazhaya thoughtanu. Some of the elders are also very young at thought, like Kumaravel sir, so I'm sure he will have a different opinion on this. So let's start off quickly. Now, I'll give you first 2 minutes, each of you to, as I name, you can talk about what you think is a successful transition for a family business. இது வந்து நம்ம தங்கிலீஷ்ல வச்சுக்கலாம். So few of you who are comfortable in Englishல பேசுங்க. மத்தவங்க வந்து தமிழ்லயும் பேசலாம். I'll start with Vaibhav. Vaibhav, நீங்க வந்து you are going through a succession now in Naturals. You are part of your own startup பண்றீங்க. அது இல்லாம வந்து Naturalsலயும் work பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் டிரான்சிஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் போகணும்னா நீங்க ஒரு சன்னா என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்குறீங்க? என்ன பாருங்க. More than expectation, it is what the company gets out of it, and I think it's more of how the end consumer and everybody working and none of the systems processes get any shocks particularly, but also be flexible enough to change to move forward. That is, I think, what I would expect. ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஐ வில் கம் பேக் டு யூ. பட் நடராஜன் சார், உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. நீங்கள் வந்து இப்போ 50 மேலு வருஷமாக வந்து இந்த கோவை பழமுதிரை வந்து ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம்ஸோட க்ரோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. சக்ஸஷன் பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் செந்தில் இப்போ வந்து ரொம்ப வருஷமாக அவங்க கூட இருக்காரு, க்ரோ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இந்த சக்ஸஷனில் எப்படி உங்கள் வேல்யூ சிஸ்டம்ஸை பாதுகாத்தீங்க? இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன நல்லதாக தோணுச்சு, என்ன இன்னும் பண்ணால் நல்லா இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லா ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ட்ரான்சிஷன் பண்ணலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார்? எப்படின்னா, ஹலோ, இது எப்படின்னா, இந்த தொழில் வந்து நாங்கள் வந்து பரம்பரையாக செய்கிற தொழில் இல்லை. எங்கள் குலத்தொழில் இது வந்து விவசாயம். இந்த தொழில் நான் கற்றதுனால இந்த தொழில் மட்டும்தான் நான் செஞ்சேன். இதில் வந்து செந்தில் தொழில் கொண்டு வரணுங்கிற திட்டத்தில் நான் கொண்டு வரல. நாங்கள் நினைக்கும் போது எங்கள் தொழில் நல்லா செய்யணுன்னு நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம். இந்த தொழிலுக்கு என் பையனை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கல. எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, அப்பன் தொழில் பையன் தொழில்னாலும் அவங்கவுங்க கொஞ்சம் விருப்பம் இருந்து கொஞ்சம் மனசில் அந்த தொழில் செய்யலாங்கிற எண்ணம் இருந்தால் அதுதான் ஜெயிக்கும். இந்த ஒரு தொழில் வந்து அவங்ககிட்ட துணிச்சா செய்ய முடியாது. நீ இதுதான் செய்யணும், நாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன், நீ காப்பாற்றணும், நீ செய்யணும்னு சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் எண்ணம், கொஞ்சம் ஆசை, பிடிப்பம் வேணும். அப்போ தான் அந்த தொழில் வரும். இப்போ இந்த தொழில் வந்து நாங்கள் செய்கிறோன்னா, பையன் செய்கிறேன்னா அவன் படித்து வரும்போது அவனும் கொஞ்சம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் கூட மாட வந்துட்டு இருப்பான். வந்தவரை படித்தோடனே வந்தோடனே அவன் படித்த படிப்பே வேறு. அவன் படிச்சிருந்து இப்போ அவன் வேலைக்கு போயிருந்து இப்போ அமெரிக்காவில் இருப்பான், இங்கே இருக்க மாட்டான். தமிழ்நாட்டிலேயே கோயம்புத்தூர்லேயே இருக்க மாட்டான், அமெரிக்காவில் தான் இருப்பான். அப்போ அவன் படித்து வரும்போது நான் சொன்னேன், 40 பேர் படித்தாங்க பசங்க அவங்க கிளாஸில், 39 பேர் வேலைக்கு போயிட்டாங்க. ஒருத்தன் பாய்க்கு இருந்தான். அந்த 39 பேர்த்துக்கு மேல் வேலைக்கு தான் அவனை கூப்பிட்டாங்க. இந்த 39 பேர்த்தோட எல்லாத்தோட கொஞ்சம் வசதியான வேலைக்கு கொஞ்சம் சம்பளம் ஜாஸ்தியாக கூப்பிட்டாங்க. அப்போ நான் மாதிரி போட்டுமான்னு கேட்டேன். வேண்டாப்பா, அங்கே வெளியூர்லாம் போய் என்ன பண்ணுறேன், நீ இருக்கு நம்மளுக்கு ஒருத்தன் ஏதோ நம்மளும் செஞ்சுட்டு அந்த சொன்ன பெரியவன் தான் செய்யணும்னு சொன்னோம். அப்போ அந்த தொழிலுக்கு வந்தான் அவன் வரும்போது எங்களுக்கு 1னா இப்போ அது 100. அவன் வரும்போது 10னா இப்போ 100. அந்த மாதிரி தான் கணக்கு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவனும் அந்த ஆர்வத்தில் செய்வான். அந்த ஆர்வத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாமளும் கொஞ்சம் ஒத்தாசையாக இருக்கணும்.
ஒரு தொழில் வந்து பையன் இவருக்கு வந்த புதுசாக வந்தான்னா அந்த தொழில் வந்து சில நேரத்தில் லாபம் நல்லா வரலாம், நஷ்டமாகலாம், தொழில் பாதிப்பு வரலாம். லாபம் வரும்போது சந்தோஷப்பட்டு தொழில் நஷ்டமாகும்போது நம்ம போய் சங்கடப்படக்கூடாது. நீ வந்து அந்த தொழில் தொலைச்சி போட்டியாப்பா, நான் சம்பாரிச்சு வச்சேனே, பேரை காப்பாற்றி நீ தொலைச்சி போட்டியேன்னு சொன்னால் மனசு பாதிக்கும். அப்படி இல்லை கணக்கு. நீ செய், போனால் போயிட்டு இன்னொன்று செய்யலாம். ஒரு தொழில் செய்கிறா, கொஞ்சம் காசு போச்சா அதை நம்ம சம்பாதிக்கலாம். ஆனால் மனசு போனால் சம்பாதிக்க முடியாது. மனசுக்கு வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி, அப்பனுக்கும் பையனுக்கு யாராக இருந்தாலும் இங்கே இருக்க எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்கிறேன்னா, குறிப்பிட்ட வயசு அப்பா மகன், குறிப்பிட்ட வயசு மேலாச்சுன்னா ஒரு நண்பர் மாதிரி தான் வச்சுக்கணும் பழக்க வழக்கத்தில். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரத்தை அப்படி தான் முடியும். அந்த மாதிரி சில தொழிலில் சில பசங்கள் ஏதாவது தவறாக செஞ்சுட்டா கூட நம்ம தட்டி கொடுத்து அப்படி இல்லை போய் செய்ய, இந்த காசை போன போய்ட்டு சம்பாரிச்சிக்கலாம், நீ செய்யன்னு சொல்லணும் இல்லையா. நீ வந்து சம்பாரிச்சு போட்டேன், நான் சம்பாரிச்சு வச்சேன், நான் காப்பாற்றி வச்சேன், என் பேரை எடுத்து போட்டேன்னு சொல்லி அந்த பையன் நான் பேசணும்னு அந்த தொழில் வளர்ச்சி ஆகாது. ஊக்கம் கொடுக்குறது நம்ம பெற்றவங்க தான், பெரியவங்க தான் பார்த்து பண்ணிக்கணும். சின்னவங்க செஞ்சு அப்படி செய்யன்னு சொல்லலாம், நல்லா செய்யன்னு சொல்லலாம். இப்போ ஒரு தொழில் செஞ்சு நஷ்டமாச்சா, நம்ம சம்பாரிச்சு காசாப்பா போட்டு இன்னும் சம்பாதிக்கலாம், செய் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஊக்கம் கொடுக்கணும். அப்போ ஊக்கம் கொடுத்தா அது முடிய முடியாது. அவன் ஒரு தொழில் செஞ்சு அவன் சங்கடமாக இருக்கும்போது போய் அவன் தலையில் கள்ள தூக்கி போட்ட மாதிரி நாம் இப்படி பண்ணி போட்டேன் அப்படி பண்ணி போட்டேன்னு சொல்லி போட்டு ஆளுக்கு ஆள் மூளைக்கு மூளை ஒரு பேசும்போது அவனோட ஆர்வம் குறைஞ்சி போகும். சின்ன வயசு பசங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது, இன்னொன்றுவா செய்யலாம்னு நினைப்பாங்க. அதுக்காக நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சுட்டோம். நாம் அதான் முதல்ல சொன்னால் நான் ஒன்று செஞ்சு அவங்க 100 செய்வாங்க. ஆனால் அதுக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒத்தாசியாமல் நல்லா செஞ்சால் சரியாக இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். சப்போர்ட், ஐ திங்க் அதான் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆப்வியஸ்லி இப்போ 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஐ திங்க் செந்தில் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கும் 1க்கு 100 பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதில் உங்களோட சக்ஸஸ் ஒரு அப்பாவா என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? எப்படிங்க செந்திலோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு அப்பாவா நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபேக்டர் ஒன்று கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது என்னன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார்? அவனுடைய வளர்ச்சி முக்கால்வாசி அவங்க தான். படிப்பு, அறிவு, பழக்க வழக்கம் தான். நம்ம கொஞ்சம் அவ்வளோதான். என்ன நம்ம பெருசாக நம்ம என்னால் தான் பையன் பழச்சான்னு சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு. அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இது இருக்குது, என்ன படிப்பு இருக்குது, இது அனுபவ பொறுமை எல்லாம் பழக்க வழக்கம் இருக்குது. இப்போ நான் செஞ்சுருந்தேன், நான் தொழில் செஞ்சுருந்தேன், கோயம்புத்தூர் செஞ்சு மெட்ராஸ் செஞ்சுருப்பேன். இப்போ அவன் வந்து இப்போ அமெரிக்காவிலேருந்து ஆப்பிள் கொண்டு வரான், ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து திராட்சை கொண்டு வரான், எங்கேயும் கொண்டு போய் கொண்டு வரான். நான் இன்னும் செய்ய முடியும்? நமக்கு அதுதான் தெரியும். நாம் செஞ்சது அவ்வளோதான், அவங்க செய்யறது நிறையா இருக்குது, அவ்வளோதான். ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸில் சொன்னீங்க. சர்ஃப்ராஸ், over now to you. You are part of almost a 100-year-old legacy. The LKS brand is 97 years as we speak today. Obviously, your family has done something right. As a younger part of the generation, what do you feel you have done right in your transition management? அனைவருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ வெரி மச் பாலா ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின். ஏன்னா இத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் சக்ஸஷன் எங்கள் ஃபேமிலியில் நடந்துருச்சானே வந்து டவுட்டில் தான் இருந்தேன். ஸோ இதை நீங்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறமா தான் ஐ கேன் ஆக்சுவலி ரெக்கலெக்ட் பண்ணும் பொழுது எங்கள் ஃபேமிலி எப்படியெல்லாம் வந்து சக்ஸஷன் ஆக்சுவலாக சக்சீட் பண்ண வச்சுருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியுது. ஸோ சக்ஸஷன் வந்து ஒரு ரிலே ரேஸ் மாதிரி. நான் இங்கே இருக்கிறேன், அவங்க சுற்றிட்டு வந்து பேட்டான் தந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் எடுத்துகிட்டு ஓட முடியும். நான் முன்னாடி ஓடிட்டு பேட்டன் தாத்தான்றதுனால பேட்டன் எனக்கு கையில் வந்துட போகிறதும் கிடையாது. அவங்க வரத்துக்கு கொடுத்து புஷ் பண்ணாலும் நான் போக போகிறது கிடையாது. அண்ட் ஐ ஹவ் டன் போத் த மிஸ்டேக்ஸ். அட் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் wanted to grab it, and at times I felt they are very slow. Okay, I'm also very clearly putting the blame on them and not taking anything on me. That was how I was, but now I am seeing the biggest factor that we LKS has done is how as a family we have remained, how the values have been has been imbibed within us. There are certain values which when I speak with others, only then I realize that is a value which people look up to, but it is coming naturally to me. So now I am thinking about it. How did it come to me? It is through my dad, through my uncle, how they have done the business. And one thing I am also realizing is succession is not a one-time thing. It is not transition. It is transitioning. As long as my dad is there, dad will be the chairman, and I am bound to be under him only.
யார் உலகத்திலே கேபிட்டல் போடாமல் பார்ட்னரை சேர்த்துப்பா? அப்பாவை தவிர்த்து. ஸோ அதுக்கு என்றைக்கும் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும். Absolutely. It is his business, my dad's business, my uncle's business. And one great thing about our family is, my uncle and my dad, they are brothers. I don't know the difference between two of them. In fact, my business dad is my uncle. Because அவருக்கு எனக்கு தான் நிறைய சண்டை வரும். And now I look back at it and I see how much I have tortured him and how much he has been patient with me. And in the whole history of LKS, we have never opened another business without separating. But he let me do it. I was not able to appreciate it at that time, but at this moment I'm able to see how big a step that was for us to grow forward. And it actually brought in a lot of freedom for me to do certain things, and the business also grew. So for us, from my side, I would say, is the business ethics, the values are something that is keeping us going. Because we all have brains. So what worked 30 years ago will not work right now in terms of business. But the value that was there for 30 years ago will stand for 300 years. 97 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்கள் எப்படி இருந்தோமோ இன்றைக்கி நாங்கள் அப்படியே தான் இருக்கிறோம். அந்த வேல்யூஸை இன்கல்கேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். And that I think is the biggest success formula of LKS. So family that has strong values will stay together. Round of applause for Sarfraz. Now I'll come to the showstopper of any show, CK sir. Kumaravel sir, you are part of the first family of consumer brands in Tamil Nadu, as we call it. Chinni Krishnan sir start பண்ணது, அப்புறம் Dr. Rajkumar sir. In a way, it has been a continuity in family business, what you have been doing. What has been successful within your family across earlier generation, and what you hope to give forward to the next generation? பிரதர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறது இஸ் வந்து எனக்கு வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் வந்து ஆக்சுவலி ஃபாதர் ஃபிகர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். We all looked at him and he is like that for us. The entire, I will say that not only the sachet shampoo industry, the FMCG industry owes him a lot. To that extent, the pioneering and the risk taking, அதாவது இவங்க சொல்லுவாங்க அந்த பயனியர் கிராஸ், அந்த பயனியர் கிராஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு எல்லாமே ரஸ்க் மாதிரி சாப்பிட்டது வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் தான். அதோடைய வந்து பலனை தான் வந்து we are reaping the benefit of the courage and the risk taking ability of an entrepreneur. ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது, 2 roads diverged, I took the road less traveled சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த லெஸ் ட்ராவல்டு ரோடை எடுத்து ஒரு ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிராண்டை ஓவர் நைட்டாக 4 மாதத்தில் நேஷ்னல் ஆக்க முடியும் அப்படின்னு என் கண்ணுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அந்த டிரான்சிஷனை பார்த்தேன் நான். ஸோ தட் ஹாஸ் பீன் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் அஸ், வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அவர் ஐஸ். ஸோ தட் மேட் அஸ் டு ரியலி திங்க் பிக். Otherwise, but for him, we would have never imagined of such a huge conglomerate, whether C.K. Ranganathan or any of us could not have thought about such a big picture. And the big picture காமிச்சு, not only big picture காமிக்கிறது, he also walked the path and the முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த first lap of the race ரொம்ப அழகா ஓடினார். So அதனால at this point of time, I should remember and thank him for what he has done at that point of time. But having said that, the sibling rivalry is one of the most toughest thing. ஏன்னா வந்து நம்மளோடய இருக்கிறாரு, கூடயே இருக்கிறாப்புல, சடனாக வந்து இவன் மட்டும் எப்படி அதிகமாக பண்ணுறாப்புல அப்படின்ற அந்த இது வந்து ரொம்ப எங்கள் வீட்டில் வந்து அப்படி டிரான்சிஷன் ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுது. அது வேறு கல்யாணம் ஆவர முன்ன வரைக்கும் ஒரு மாதிரி, திடீர்னு ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்தால் அதோட டிரான்சிஷன் அப்படியே மாறும். அந்த மாதிரியான டிரான்சிஷனை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலன்னா இட் ஆல்சோ கேன் காஸ் அன் இனார்மஸ் சேலஞ்சஸ் அப்படின்றதும் வந்து அந்த ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம். தட்ஸ் வாட் வி சா தட் way back in Kadalur. That's our experience. Sir, past பத்தி சொல்லிட்டீங்க, ஃபியூச்சர் பத்தி சொல்லுங்க சார். ஃபியூச்சர் வந்து என்ன சொல்றது, அதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகாக சொல்வார், தந்தை மகன் காற்றும் உதவி அவையத்து முந்திருப்ப செயல் அப்படின்னு சொல்வார். அதாவது தி work or the favor what the parents can do to the children is to ensure they are in an advantageous situation. So as a parent, our job is to give the children அந்த மைக்கேல் ஷூமாக்கருக்கு போல் பொசிஷன் கொடுக்குற மாதிரி அந்த போல் பொசிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஆசைப்படுவோம்.
பட் அவங்களுக்கு அது பிடிக்குதா இல்லையா அப்படின்றது வி நீட் டு நவ் செக். முதல்ல மாதிரிலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிரான்சிஷன் ஆயிக்கும் அப்படின்னா அவங்க ரெடி இல்லை. ஸோ நவ் தே ஆர் ஆல்சோ ஹாவ் தேர் ஓன் மைண்ட், தேர் ஓன் வெதர் தே லைக் தி பிஸ்னஸ், வெதர் தே லைக் த வே இன் விச் வி ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் தவிர பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இதுதான்ப்பா பிஸ்னஸ்ஸு. இப்போ சர்ஃப்ராஸ் சொன்ன மாதிரி அப்படி பேட்டனை எடுத்து நீ இப்போ அடுத்த ரேஸ் எடுத்து ரன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து தயாராக இல்லை. அண்ட் ரைட்ஃபுல்லி ஸோ. அண்ட் தே ஹேவ் their own way of looking at the business and their own way of looking at how we should do the business. ஸோ அந்த ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால டிரான்சிஷன் இன்னும் கொஞ்சம் டஃபர் தான் இந்த ஜென்ரேஷனில். சார் இன்னொரு கொஸ்டின், இப்போது பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் பிரதர்ஸ் ஒரே ஃபேமிலியில் ராகா மீரா, நேச்சுரல்ஸ் அண்ட் லைம்லைட் அண்ட் க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ், எப்படி சார் காம்படிஷன் வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளேயே இது பண்ணிக்கிறீங்க? அதுக்கு முன்னே வெல்வெட் சிக்கன் நீங்கள் போனோம். ஆமாம், அப்போ தான் வந்து ஸோ அதனால் வி ஹவ் சீன் இட் கம்பீட்டிங் ஹெல்திலி ரைட் ஃப்ரம் டே. அந்த டேலே நாங்கள் பார்த்துட்டோம். நாங்கள் அதாவது வீ கேன் ஹேவ், அதாவது ரெண்டு பக்கத்து ஆஃபீஸாக இருக்கும், இந்த 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 இது ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் வி ஹவ் சீன் தட் ஹேப்பன். But we always maintained that business is business, but we will compete very healthily. At the same time, we kept the family relationship tight. I think Amma also played a very important role. I think that is where the role of the mother will become very significant. அவங்க வந்து ஒரு ஆங்கர் மாதிரி இருந்து அந்த என்ஷூர்ட் தட் தி அந்த என்ன சொல்கிறது ரஃப் எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்மூத்தன் பண்ணுறது வில் பி த ரோல் வாட் மதர் ஆர் தி ஃபேமிலி ஹெட் ஆஃப் தி ஃபேமிலி அலோன் கேன் டூ தட். அது வந்து அவங்க வந்து இப்போ ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணாங்க. அதனால் வி நவ் ஹாவ் அ வெரி ஹெல்தி ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அட் தி சேம் டைம் இன் ஆன் தி கிரவுண்ட் வி கம்பீட் ஃபியர்ஸ்லி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். செந்தில், ஓவர் டு யூ. அப்பாவே சொல்லிட்டாரு இது மாதிரி உன்னை வந்து 100 ஆக்கிட்டாருன்னு. ஆப்வியஸ்லி இந்த லாஸ்ட் 10 years யூ ஹவ் டன் சம்திங் ரியலி குட். அண்ட் உங்கள் விதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஷன் மேனேஜ் பண்ணது, அப்பா கிட்டேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் பண்ணது, நீங்கள் என்ன கரெக்டாக பண்ணீங்க? வாட் இஸ் த மெசேஜ் ஆர் லேர்னிங் தட் கேன் கோ ஃபார் அதர் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹூ ஆர் ட்ரைங் டு டேக் அ ட்ரான்சிஷன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அஃப்கோர்ஸ் கிரேட்ஃபுல் ஆஃப் ஹிம் டு சே ஸோ. நான் தமிழையே சொல்கிறேன், அப்பாவுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் மாடல் ஒரு ஷாப் பண்ணுறது தான் கஷ்டங்க. அதுதான் பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் தட் கேன் மேக் மணி. ஐ திங்க் அந்த மாடல் வந்து அந்த ஹாஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஹாஃபுக்கு அந்த வேலை ஈஸி. ஸோ வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் செட் ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு சிஸ்டம். இதை அந்த அவங்க என்ன பண்ணாங்கங்கிற புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நாங்கள் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்குமே தவிர அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறதா கஷ்டம். ஸோ ஆல் டியூ கிரெடிட் டு த பீப்புள் ஹூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஆர் ஃபஸ்ட் ஜென் ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ் கிரியேட்டிங் தேர் ஃபஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ். ஸோ அது வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. And on succession, I think now focusing on systems and processes is what is helping. But most important thing, I thought I'll say 2-3 things. Number one, of course, it is very easy for a father to say, I told you so. So நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து நான் பண்ணது வந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நிறையனா இஃப் ஐ லுக் பேக் அவர் எல்கேஎஸ் அண்ணா சொன்ன மாதிரி வென் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டார்ட் அப் ஐ பை ஃப்ரெஷ், ஒரு மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா 30 lakhs 40 lakhs பேர்ன். நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே பணம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், அது லாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ எனக்கே தெரியுது, ஒவ்வொரு மாதம் போய் உட்கார்றேன், அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து பணத்தை உள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். மந்த்லி 30 lakhs ஆகுது, 40 lakhs ஆகுது. இந்த பிஸ்னஸ் வளருது, லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்பாவுக்கு தெரியுது, என் ஃபேஸ் பார்த்துட்டு இவன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறான், ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு நாள் சொல்கிறாரு, நான் ஃபஸ்ட் நாள் பிஸ்னஸ் பண்ணப்போ 300 ரூபா போட்டு கடை பண்ணோம், வெறும் 30 ரூபா தான்ப்பா பிஸ்னஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இருக்க பழத்தெல்லாம் வச்சு கொண்டு போய் தெருவில் நானே தள்ளிட்டு கொண்டு போய் தள்ளுவண்டியில் விற்றுட்டேன். எனக்கு வந்து அது ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. இப்போ நீ நிறைய பணம் வந்துட்டுருக்கு, நம்ம பணம் தானே எங்கே போயிட போகுது? ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப அப்பா நிறைய தாட்டி கேட்குறாரு, உனக்கு கண்டிப்பாக இது தெரியுமா, இதில் பணம் பண்ணிவிடுவோமா, இதெல்லாம் நல்லா வருமா? இல்லைப்பா இதுதான்ப்பா ஃப்யூச்சர், நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டேன், இதுதான் ஃப்யூச்சர், இது கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறோம். த திங் இஸ், எங்கள் அப்பாட்ட இது நாள் வரையில் ஒரு நாள் கூட நான் அப்போவே சொன்னேன்ல, ஐ டோல்ட் யூ ஸோ அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைங்க இது வரைக்குமே. அது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா
அதாவது செக் எழுதுகிறப்போ மைண்டில் தோணும், ஐயோ பையன் நம்ம சொன்னதை கேட்டிருந்தா இப்போ மந்த்லி 50 lakhs வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லையேன்னு. இருந்தாலுமே அதை சொல்லாமல் அப்போ தான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண நம்ம எந்த ஒரு கோல்ட் மைன் உட்காந்துருக்கணும். ஆஃப்டர் 2015 only I realized நம்ம ரீட்டைல் பிஸ்னஸ் which is making money யூனிட் லெவல் எக்கனாமிக்ஸ் இன் ஈச் அவுட்லெட் how big a gold mine it is. அதை புரிஞ்சுக்கிறக்கே எனக்கு அவ்வளோ கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. அது வரைக்கும் ஐ டுக் இட் ஃபார் கிராண்டட். ஓகே, கடை பிஸ்னஸ் அதில் பணம் வருது, இதை ரிப்பீட் பண்ணுறோம், பணம் வருது. ஸோ ஐ நெவர் நியூ a profitable business is so valuable. One. Second, conflict resolution. அதாவது எனக்கு அப்பாக்கும் இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இவ்வளோ நல்லா இருந்தால் கூட பிஸ்னஸ் ஐடியாஸில் நிறைய வேரி ஆகும். இன்ஃபேக்ட் நான் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பேன், அப்பா வந்து ரொம்ப பாசிவாக இருப்பாங்க. பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த டிஃப்ரென்சஸை உட்காந்து பேசி ரிசால்வ் பண்ணுற ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும். அதில் அகெயின் சிகே அண்ணா சொன்ன மாதிரி மை மதர் பிளேட் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். ஸோ எங்கள் 2 பேருக்கு நடுவில் ஷி ஆல்வேஸ் ஸ்டுட் ஆஸ் அ மிடில் கிரவுண்ட் அண்ட் என்ஷூர்ட் that bit is always solved. So none of the conflicts, we all understood the conflict is for the growth. The conflict is for the business to get better and prosper. So that conflict resolution and this emotional support, I think business la rest of the things ellame vitrala. I think process creation, system, I think there is a lot of places, books and consultants to teach that. Or in fact Sagar பேசுறப்ப சொன்னார், there are a lot of times I felt depressed, the mental health got bad. At that time நான் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், இது மாதிரி ஒரு அப்பா எனக்கு கூட இல்லைன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துருக்கணும். அது வந்து ஒரு 5 minutes அப்பாவோட உட்கார்றப்போ சரி விடுப்பா போனால் போட்டு பார்த்துக்கலாம், அது என்ன பணம் தானே, பொண்ணி ஒரு 2 கடை போட்டு சம்பாரிச்சிடலாம், அடுத்த வருஷம் சம்பாரிச்சிடலாம். ஸோ அந்த மென்டல் டிப்ரெஷனோ ஒரு 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 ஆஃபுல் ஒரு மைண்ட் செட்டோ வராத அளவுக்கு அந்த மென்டல் சப்போர்ட், அந்த எமோஷ்னல் சப்போர்ட், ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் வித் ஃபேமிலி. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஐ திங்க் டு மை டேட். நான் இது வரைக்கும் எங்கள் அப்பாட்ட அதிகம் பேசினதே இல்லைங்க. நாங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான், ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச மாட்டோம் உட்காந்தா. ஏன்னா he is not a conversationalist, but I had lot of gratitude. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு தோணுச்சுங்க. தேங்க்யூ. ராய் வந்து ரீட்டைலுக்கு சர்வீஸ் தான் பண்ணதுன்னு நினச்சேன், இப்போ ஃபேமிலிக்கும் சர்வீஸ் பண்ணுறோம், ரொம்ப சந்தோஷம். சார் பிஎஸ் ஸ்ரீனிவாசா சார், உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ லார்ஜ் ஃபேமிலி, லாட் ஆஃப் பிரதர்ஸ், லாட் ஆஃப் சக்சஷன். there have been tremendous learnings for you as a patriarch of the family. உங்களோட successful transition or maybe mistakes that you want to share with the audience? Sure. See, family business is about 57 years old. When I was 8 years old, I had a brother. In 1965, he started this business in a very small way. Unfortunately, in the year 1968, he passed. Later onwards, my eldest brother, Mr. Kodandraman, took over the reins of both the family and the business. He started developing from a 300 square feet store with about 3 employees and an annual turnover of about 1 lakh of rupees as such, to what is called as, couple of years back, we could reach almost about nearly 600 crores of turnover. Couple of years back, we'll reach there. Now, he took the mantle, and along with it, my other elder brother and myself, at different times, we joined the business. Now, for about 30 years, we had 3 stores and 3 brothers managing the stores with the guidance of him. Later onwards, we have to expand basically, in fact, to more number of stores. In our business, there was nothing called as chain stores those days, if you look at it. It was all proprietary managed stores. Proprietors used to sit in the cash galla. We used to call shutter up, shutter down.
That means we used to go and open the shutters and we used to come and close the shutters. That's how basically, in fact, it was operated. Nothing goes out of our control. From that system that we have to emerge into a new system of letting out the control basically, in fact, to our store managers who were loyal with us, employees for a long time, and they started looking at it, and then we started expanding. In our expansion process, the next generations also started coming in one by one as such, in fact, as such. Today, if you look at it, our family, 3 brothers, I have 2 sons, I have almost about 8 nephews. What was brothers managed, we have to, what is called as professionalize it. Retail at that time in 1995 when we wanted to professionalize, there was no professionals available in the market. And they were not ready to join what is called as a family business. It took a lot of time for us basically, in fact, to what is called as get the right talent, bring them, and we have to bring them. They were not specialized in retail. They were specialized in either purchase or finance or HR or anything. Good. We were not good at everything. Okay? There was something what is called as the specialization of each of the departments basically, in fact, we were able to bring in, then systems, processes, and all those things that we were able to bring it there. Now the children, when they come across their assets today, in fact, it is just a family of 3 brothers, 8 children. Yes, we manage half nephews, cousins, everything. For a longer time, yes, we were all in operations. I was in operations till about 3-4 years back. And now, today, the next community, basically the cousins community have come into the picture and they take care of the operations. You can carry on, sir. Sorry. Yeah. Now, today, basically, in fact, if you look at it, it is not totally you have what is called as handed over basically the ownership as well as the businesses to the next generation. Still the ownership, board, everything is with the elders. Okay, the operations basically in factor of the management across the is with the next community, next generation. Is that a success secret, or you feel that's the way it should be? If you ask me across the in factor, there are a lot of challenges and there are a lot of issues. Both challenges and issues. This is where the family basically in factor have to manage. Yes. Some of the youngsters may not have patience. Yes, sometimes the youngsters feel that basically in fact there are such that our speed is very slow. Sometimes we run fast. Okay, this kind of combinations are there as such, this one. We work with basically in fact, yes, certainly. If you look at it here, in this table, I could see across there at least father and son, only are there. I think Kumaravel, father and son. He's not working with his brothers now. Am I right? Right. Here also Senthil and father is working too. Okay. But in our case, still we have 3 brothers and cousins community, nephew community, children community. Absolutely. Okay. It's a different in a way unique. It's a unique. Yeah. It's a unique one across the side. I mean, you've done well to still keep the Vivek's flag flying high, sir. Thanks for coming here and agreeing to talk to us on that. I'll come back to you. I'll now go to Kavin. Kavin, you are the youngest here, youngest of the lot, and I've seen you from school, go up, been friends with Sridhar, and you have come, taken a typical, brick and mortar retail store business and brought in a new spin with the D2C, which you're doing. Now, 40% of now retail sales being D2C, I mean, I'm sure, Sridhar sir wouldn't have done knowing him. So you have brought that value to the table. How easy was it for you to come and, affect this change? And did COVID help you the maximum in that? Over to you, Kevin. So, yes. Well, I think previously, before leaving my previous organization, it was more of a corporate setup. So when I was leaving the company, a wise man over there told me, Kavin, you're leaving, you're going to join your dad's business, they'll all be old people. So the first thing you go there, chuck all of them out, and then you have your team over there. Then only they'll respect you, and they'll ensure, you have your setup.
So even I also, oh, fine, even I need to set up my team, everything. And then I sat into the business. 2-3 months sitting into the business, I realized I don't know ABC, nothing of design and thing. And that'll be the foolish decision to even send one person out, because they have built something so strong for so many years. And that's when I realized that it's such a stupid advice which I've got in my life. So I think like in the process of transition, I think as the next generation coming in, we need to respect the entire process, structure, and the people which has already been set and which has been running successfully. I think that is one of the major factors which Beautifully I said, believe. yeah. So that is one. And yes, your question again, coming back to it, is the transition. Yes, for me, e-commerce something the company not explored much into it. So it was easy for me to take it separately, have the entire process, everything set up separately, and handle it separately. So, and also COVID was an enabler. So all these three came into good effect for me. I think it's definitely to your success that whatever me and Kumaravel sir know, we keep pushing Sridhar sir, open more stores, open more stores. I think in couple of years he's done what in 10 years Sridhar sir has achieved. Kudos to you, man. Thank you. Thank you. Congrats. Sir, Syed sir, coming to you. உங்களுக்கு நான் தமிழ்லேயே கேள்வி கேட்குறேன் சார். உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் ஹவு எல்கேஎஸ் இந்த 97 இயர்ஸில் எப்படி வந்து நீங்கள் ட்ரான்சிஷன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க. சர்ஃப்ராஸும் பேசினார் ஒரு ப்ரீஃப் வைல் அபவுட் எல்கேஎஸ். உங்களோட ஒப்பீனியனில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரான்சிஷன் ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கும் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஒரு மெசேஜ்? At the outset, let me congratulate Retail Association of India for organizing this wonderful program. This is the first function I'm attending after 3 to 4 years, a public function like this. Thank you so much, sir. It has been really good, motivating. I have been here for 1.5 hours here. It's very interesting to hear from so many people, Vivek, Pvt, and my favorite tea shop, Chai King. Nice to hear all of these things here. Congratulations. Thank you for giving me an opportunity. Sir, as far as LKS is a family business, it all started in 1925 with a meager capital of 400 rupees in Trichy, that by my grandfather. I am the 3rd generation. My son is the 4th generation, and God willing, his son is already there, maybe the 5th generation, God willing. Sir, you are, it was a little unfortunate, I should say, that I have to lose my father when I was very young at the age of 27. And the whole responsibility of the business fell on me, on my younger brothers, just 1 year younger to me. The problem was, me and he differs so much. எந்த அளவுக்குண்டா மேலே பறக்கிற காக்கை கருப்புண்டா அவர் வெள்ளைன்னு சொல்லுவார், நான் வெள்ளைன்னு சொன்னால் அவர் கருப்புன்னு சொல்லுவார். அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எங்களுக்குள்ள. அப்போது எங்கள் ஊரில் பேசிக்கிட்டாங்க, சரி எல்கேஎஸ்னுடைய ஸ்தாப்தம் முடிஞ்சு போச்சு, இந்த 2 பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேரம் சரியாயிடும், மேட்ரஸ் ஓவர் அப்படின்ட்டு பேசிக்கிட்டாங்க. This message came to our ears. One day me, myself and Marada got together, the Parthambi, the மாதிரி சொல்கிறாங்க, we should disprove this to the world. Okay? And whatever the differences we may have, but we should come to a meeting point. We should come to a meeting point. Unless and until you come to a meeting point, you cannot run the business. When my father left us, there were only 30 employees working for us. God willing, today we have 1,500 people working for us, directly and indirectly. When my father left, we were just Lachadipati. But today, we are a 1,000 crores sthapanam. Okay? So we have grown up. It was all possible because one magic word, Otrume, unity. Sir, I firmly believe if 2 brothers cannot go together, they will never go together with anybody in the West world. கூட பிறந்த சகோதரனோட கூட போக முடியாட்டி
யாரோ ஒருவனோட எப்படி ஆக போகிறாங்க, ஒற்றுமையாக போகிறாங்க. ஸோ தட் வாஸ் அவர் ஸ்லோ டெவலப்மெண்ட். இப்போ பாலா நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னீங்க ஜெயிப்பது புதுசா பழசா அப்படி சொன்னீங்க. இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம், 72 வயசு ஆச்சு, நான் பழசு. ட்ரெஸ் எப்படி வந்துக்கிறேன் பார்த்தீங்களா, பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு புதுசாக ஜம்முன்னு வந்துக்கிறேன். 40 வயசு என் பிள்ளைக்கு. இதை தான் சார் எதிர்பார்த்தோம். ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க, பட்டிமன்றத்துக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துட்றேன். பழசு இல்லாமல் புதுசு இல்லை, புதுசு இல்லாமல் பழசு இல்லை. புரியுதுங்களா? சர்ஃப்ராஸ் நடுவில் பேசக்கூடாது. சரி சார். பேசலாம். Now you want to know what is the success story of our business. Again sir, one magical word. ஒற்றுமை நான் சொன்னேன். ஓகே. The product we deal in is gold jewelry. This our business is totally different from any other businesses. It cannot be compared. Our business cannot be compared with others. Today we have about 8 stores in Tamil Nadu. God willing, ella engade own capital, not a single rupee bank loan. Sir, the end of the day, what is that you want, sir? அவர் நேச்சுரல் சொல்லுவார், எனக்கு 60 ஸ்டோர் இருக்காரு, ஒரு நாள் 200 ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. He is saying, he is working hard, almost he is not enjoying the life. என்ன இப்போது எல்லாம் முடிஞ்சு ரிட்டையர்மெண்ட், என் பிள்ளை சொல்கிறான், அப்பா நீங்கள் என்ஜாய் லைஃப் எப்பா, டோன்ட் கம் டு ஷாப் அப்படின்னு சொல்கிறான். 73 வயசில் இனிப்பு, கசப்பு, உப்பு, உரப்பு எல்லாம் இருக்குது. சரி, இட்லி சாப்பிட்லான்டா சட்னி வச்சு சாப்பிடக்கூடாது, அது சுகருக்கு நல்லதில்லைன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர்மா. சரி, பொடி வச்சு சாப்பிட்னா அதில் நெய் ஊற்றக்கூடாது, அது கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னத்தை என்ஜாய் பண்ணுறது 72 வயசில்? எழுந்தால் உட்கார முடியல, உட்கார்ந்தா எழும்ப முடியல. ஓகேங்களா? கரெக்ட். ஸோ இப்படி இருக்க இந்த எண்ட் ஆஃப் த டே ஏதோ சம்பாதிக்கிறோம், நல்லா பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் ஆல் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் எதுக்காக சார் வந்திருக்காங்க? தே வாண்ட் ஹேவ் எ குட் லைஃப். ஓகே, தே வாண்ட் எ கம்ஃபர்டபுள் லைஃப். இங்கே வந்திருக்க நான் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பிலோ 50. நான் தான் இங்கே கவனம் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிங்களா? குட் குட். அவர் ஒத்துக்கொண்டார், யங் ஓல்டு மேன். ஸோ அப்படி இருக்கத்தக்கன நாம் we have to enjoy our life. அதுக்கப்புறமா எங்கள் பிஸ்னஸில் மெயினாக இன்டெகிரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட். இப்போ எங்கள் ஜுவல்லரியில் இப்போ அன்லைக் அதர் ப்ராடக்ட்ஸு, இப்போ சாம்சங் M71 செல்ஃப் மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கிறோங்க, உலகம் பூரா ஒரே மாதிரி தான் அது. ஆனால் ஒரே மாதிரி ஜுவல்லரியை இன்னொரு ஷாப்பில் பார்க்க முடியாது. there is no uniformity. So the quality is very important for us. Till today we are maintaining that quality. இது வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட குவாலிட்டி டிஃபெக்ட்னு ஒன்று வரவே இல்லை. ரெண்டாவது, நல்ல நியாயமான விலை, குட் ப்ரைஸ். ஓகேயா? நாங்கள் ரொம்ப சீப்பாகவும் கொடுக்க மாட்டோம், பெரிய டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டோம், அதிகமான விலையும் போட மாட்டோம். நியாயமான விலை இருக்கும், அந்த விலையை வச்சு நாங்கள் விற்கிறோம். இன்னை வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஓகேங்களா சார்? வி ஹேவ் சம் எத்திக்ஸ் இன் பிஸ்னஸ். ஏன்னா நாங்கள் என்ன சார் டீல் பண்ணுறோம்? வி ஆர் டீலிங் வித் கோல்ட் ஜுவல்லரி. கோல்ட் ஜுவல்லரி யார் சார் போடுவா? விமன், பெண்கள் தான் போடுவாங்க. கரெக்டாக? ஆமாம். 99% வி ஆர் அவர் பிஸ்னஸ் இஸ் விமன். ஏன்னா ஆனால் எங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஒரு பொம்பளையிட இந்த சுண்டு விரலை கூட நீங்கள் பார்க்க முடியாது. Why? We respect women. Women are God's best creation. They are not for show pieces. We have the highest respect for the woman. In the word, in the ethics, it spreads without talking, without saying anything. அவங்க பார்ப்பாங்க, எங்கள் கடைக்கு வந்தீங்கன்னா we don't mix religion, we don't mix anything else with our business, sociality with the business. எங்கள் கடையில் வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிகரும் இருக்காது. நான் முஸ்லீமாக இருந்தால் கூட ஐ கேன் புட்
எங்கள் அல்லான்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கலாம். But we never do that. Okay, we never have that. Business is business. Religion is religion. Your faith is for you, my faith is for me. Keep it within the four walls, not in the public place. Yes, So sir. we have certain ethics in doing so. That is what we are successful. And that is what we are able to sustain still today in the market. Though smaller people in our trade have grown up multi-folds than us, okay, we have not gone down anyway. They have grown up. அதான் நான் பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவேன், நீ அவங்கள பார்க்காத, நீ உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கா நீ பாரு. உன்னால் போதுமான அளவுக்கு நீ வியாபாரத்தை பண்ணு, உனக்கு கைக்குள்ள அடக்கமான இதை காப்பாற்று. எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், நீங்கள் பிஸ்னஸை வளர்க்கணுன்னு தேவையில்லை, இருக்கிறத காப்பாற்றினா போதும்னு சொல்லுவார். அந்த இருக்கிறத காப்பாற்றினால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் எந்த இதுக்கு வந்திருக்கிறோம். புரியுதுங்களா? ஸோ தட் இஸ் லைஃப். தேங்க்யூ சையத் சார். சர்ஃப்ராஸ் ஏதோ சொல்லணும்னு இருந்தீங்க. Yeah, this is an actual conversation that happened. ஸோ கடைக்கு நான் வந்து ஒரு சாதாரண லினன் சட்டை பேண்ட் அப்படி தான் போட்டு போவேன். ஸோ ஒரு நாள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டாரு, டேய் நான் கடை வச்சுருக்கேன், அப்பா வைப்பார், எப்படி நீட்டாக ஃபார்மலாக போகிறேன், ஒரு சட்டையும் பேண்ட்டும் இதை போட்டு இப்படி போறியே நல்லாவா இருக்குன்னு. ஐ செட், டேட் யூ ஆர் அ மில்லியனியர், யூ நீட் டு ட்ரெஸ் லைக் திஸ். உனக்கு என்னடா குறைச்சல் அப்படின்னார். டேட் நான் உங்களுக்கு கம்மியாக இல்லை டேட், ஐ எம் பில்லியனர், பில்லியனர்ஸ் ட்ரெஸ் லைக் திஸ் ஒன்லி. நீங்கள் எல்லாம் கவுண்டர் எல்லாம் பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக தான் கொடுப்பீங்க சர்ஃப்ராஸ். ஸோ ஐ பீன் ஃபார்ச்சுனேட் டு பி வெரி க்ளோஸ் வித் ஆல் த 5 ஃபேமிலிஸ். ஸோ ஒரு வாட்டி கேட்டால் சர்ஃப்ராஸ் கிட்ட இது மாதிரி எல்கேஎஸ்ன்றது என்ன மீனிங் அப்படின்னாரு. வாட் ஹீ டோல் மீ, த ரிப்ளை ப்ளூ மீ அவே. எல்கேஎஸ், ஹீ செட், ஃபார் ஹிஸ் ஃபேமிலி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லவ், kindness and strength. So more power to you, Sarfraz. So I think we have 2 more people. Yes, Vikas, you have, of course, BS sir spoke about the large complexity at Vivek's. You have now done your own startup outside Vivek's. I mean, obviously you, at that point of time, weighed your benefits of being with the family business and also doing your own. Why did you take that decision, and what do you feel will be better for you in going a separate way rather than being within the family? Yeah, like I mentioned in the previous session as well, right, there was a certain demographic of customer that did not feel accommodated when they were buying a premium appliance. So one is, I wanted to do that. The second is, today my uncle, my father, my brothers, they're all extremely confident men, right? And they're able to do this because they were able to provide value for a sustained time, for years. Not just 1 year, not just by getting funding, it's by repeatedly making the customer happy and calling them back. That sort of confidence takes you a long way. I wanted the same. So I thought, let's start something. Let's see what's going to happen. And I'm also the youngest in my family, right? So it's going to take a while since I can make certain decisions. So I thought it's okay. I'm 30. Let's try, see what happens. Anyway, we've been in electronics as well. And while I was in Vivek's as well, my uncle, I think, is around 83. I'm 30. So that's 53 years. That's a huge gap, right? And there was a lot of communication gap in terms of he didn't understand me too well. I didn't understand him too well. And I was like, what's going to happen? Like, this much of gap is there, communication or whatever it is. And, I took the decision to start off and on probably around 5 to 6 months back. And it's been fairly challenging. It's been fairly humbling. It gave full context to me in terms of what it takes to build a brand out there and earn trust. Today, trust is the most expensive asset out there. And they're able to hand it over to us at no cost. That's amazing. And as I'm building this business slowly, which we went live on Monday, I started spending more time with my uncle and father, and I've never been this close to my uncle and father for years. Couple of days before going live,
I was in absolute shambles emotionally because everything that you've built in is going out there for people to see. And I was spending some time with my uncle. I was like, I'm not able to hire as fast. I only have a few employees. What am I going to do? He says, you're equal to 100 people. What are you worried about? And, you need that confidence to push you. You're not going to get that anywhere. And then, I was telling him I don't have any time. He's like, if you wake up at 4 and you sleep at 11, you have all the time in the world. So these key things keep you going, right? These key things keeps you going. And today, as I'm able to serve each customer, I'm realizing where he came from when he was giving us all those instructions, when he was looking out for us. In a way, I think taking a step out has actually gotten me closer to my family. So that's a pretty cool thing. Yeah. Wonderfully said. Vikas, all the best to your new venture as well. Thank you so much. Sridhar sir, last but not the least. Sir, நீங்கள் வந்து மேபல் மட்டும் இல்லை, நிறைய ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் பார்த்துருக்கீங்க, க்ளோஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட, ரிலேட்டிவ்ஸோட. இதில் வந்து உங்களோட சக்ஸஸ் மந்த்ராஸ்னு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எடுத்தது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? ஐ திங்க் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது. பிகாஸ் மை ஃபாதர் வந்து விவசாயம் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். ஐ கேம் ஃப்ரம் அ பேக்ரவுண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி. ஐ திங்க் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தவர் தான் என் வீட்டு கிராமத்துக்கு வந்தார் ஒரு நாள். வந்து இல்லை யூ நீட் டு கம் அண்ட் யூ நீட் டு டூ பிஸ்னஸ்ன்னு சொன்னவர் இவர் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 years பிஃபோர் இட் ஹேப்பன்ட். ஓகே, இந்த மேபிள் ஆரம்பித்த போது ஐ திங்க் வெரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வாஸ் நாட் ரைட் அண்ட் இட் வாஸ் not a good time for us. We did not have money. We did not have anything to இது. So one of my friend, I think he was living in Anna Nagar quarters. He said that அவனுக்கு usually I choose garments for him. இந்த துணி வாங்கி கொடுத்து எப்பாச்சும் எங்கேயாச்சும் போனால் நான் ஷாப்பிங் போனால் I used to select. He was saying that, டே உனக்கு சாய்ஸ் நல்லா இருக்கே, why can't you, Shashi? ஓகே, ஒய் கேன்ட் யூ கோ அண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு டிவியில், வந்து பாரு அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ வெண்ட் அண்ட் சா தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இட் வாஸ் known as ராசாத்தி நைட். ஐ திங்க் தே வாஸ் ஸ்பெண்டிங் ஹியூஜ் மணி ஆன் தட் வெஞ்சர். ஸோ போனோம். தென் வி ஸ்டார்டட் ஆஃப். அப்போது ஐ திங்க் we started off with interacting. Two things I had in my mind. I think I went to straight, அதிலிருந்து straight I went to NIFT போனோடனே they asked me about my visiting card. They asked me how many machines you run, how many factories you have. என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைங்க, I don't have anything. But then how dare you come and ask for a student from NIFT இருந்து ஒரு டிசைனர் கேட்குறீங்க. That also I have asked him that I want the best designer outgoing student. That also you are asking for a best student. No அப்படின்னாங்க. That was the initial started off there. அதுக்கப்புறம் I went back. I told my wife that in that prachana appadine we two discussed about this, and I asked my wife to join there so that I will establish a connectivity with NIFT. I think that is started the game there, and avanga at last wife moolima I got the best students number phone number kadchu. So phone number kadchone I called up the person there. அவங்க அப்பா வந்து இஸ் அ மிலிட்ரி ஆஃபீஸர். ஐ திங்க் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் வாஸ் 2099 அவுட்கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாஸ் வீணா சட்ராமன். ஐ திங்க் ஷி இஸ் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப், ஸ்டில் ஹோல்ட்ஸ் தி ஹையஸ்ட் இன் த NIFT டுடே ஆல்சோ. அவங்க அப்பாவுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன். ஹி வாஸ் அ மிலிட்ரி ஆஃபீஸர், ரிட்டையர்ட் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர். ஸோ ஐ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வென் வி கால் அப் எ மிலிட்ரி ஆஃபீஸர், Ravi will speak, what you want, why are you calling? All that, I think he was talking to me like that. Then I told him that, well, I just wanted to meet you and I have a plan. I have some narratives to talk to you, all that. I told him on the phone. But he was not convinced. He said that you can come at 8 o'clock. My train to Palakkad is 9:30. So 1 hour I have to leave before. 10 minutes is your time of dinner. So I went there. Explained about me and I want what I wanted to, my dream. Sir, இது ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணீங்களா? ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கா? This is for recruitment process. Okay. இல்லை ப்ராசஸ் லாக் ஆகுது, அதை கேட்டேன். ஸோ அது போனோம். அதில் the journey started from there. I
think we started the journey from there. அதுக்கப்புறம் we went into nightwear ஒரு category எடுத்தோம். Then pajama ஒரு category எடுத்தோம். These all categories which loungewear அப்போ வந்து not heard of. Nightwear was not that we reworked the nightwear market அப்போ. So in the rental market we worked across and the journey started from there. Nightwear start பண்ணோம். Today we have kurta, skirt, categories have improved a lot. And success, what has made us success over a period of time, then I think we regionalized the product. I think very important, the fit ஆகட்டும், அது I mean product ஆகட்டும். We today don't sell that we are selling garments, we sell that we sell the South Indian art, culture and heritage that we sell that. If you can go and see our website also, more of, in the season la pathina Onam season, Kalamkari, Ikat. So regionalization of the product, South regionalization of the product has meant a great success to us. Thank you, Sridhar sir. Success and every success solunga unga success sollitinga, but okay, we'll anyway take that. So before we have the tirpu from the referee, I'll give you 30 seconds for each of you. One message to the other generation. That means parents' generation to the kids' generation and kids' generation to the parents' generation. One message that you want to give as a sign-off, please. We'll start with Senthil. So I think messages அங்கிருந்து இங்கே வந்தால் பெட்டருங்க. So I think only one message is thank you so much for providing such a wonderful opportunity for all of us to take forward. Wonderful message, yeah. Yes. கஷ்டமான கேள்வி. I don't know what exactly to say, but I think Senthil sir சொன்ன மாதிரி opportunity is something that very grateful to grab in both hands. And the learning and understanding and of course eventually the freedom to drive the business in a new direction, I think that is very, very helpful and very important. Thank you, Vaibhav. Thank you so much. Vikas? Yes. Yeah, again, like both of them said, you know, the reason we are able to take the role as entrepreneurs is because of the foundation that they built. So thank you so much, all fathers. Thank you so much. I'd say let us, I think, give us the freedom to let us be our own person. It might not be something you like, but it might be something that the customer loves. So I'd say... Beautiful. Yeah. Well put. Yeah. So I think all of us lack a little bit of confidence because we've always been in the shadow for a long time. So a little bit of, energy, a little bit of pushing confidence, I think it goes a long way. So after all, we are your children, so we have to succeed. There's no other choice. So I think that would help. Yeah. Thank you so much, Vikas. Sarfaraz? Well, ஒரு பறவையை வந்து அழகாக நாம் வந்து ஒரு கூண்டில் வச்சு அதுக்கு தீனி போட்டு பாதுகாத்து வளர்க்குறோம். பறவை வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை பறக்க விட்டுறணும். ஸோ பறக்க விடுங்க. ஒரு கொலாசஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம், வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணிட்டோம், வேல்யூ அன்லாக் பண்ண விடுங்க. தட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். பண்ணிடலாம். Kavin? So, like everyone said, obviously, we would like to thank them for building. I think, like Vikas said, the trust is the biggest asset which we can have, and building the trust, they have given us that. And I think Sohail sir was asking for some controversy. I think everyone ரொம்ப democratic-ஆ இருக்கிறதுனால I thought I'll throw in something. ரொம்ப சேஃபாக விளையாடுறாரு. So, another thing, like a message says, transparency. உள்ள ஏதோ பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இப்போவே சொல்லிடுங்க. நாளைக்கு உள்ள ஏதோ பாம்பு அடிக்க போகுது. எந்த புத்துல எந்த பாம்பு இருக்குன்னு தெரியலன்றீங்களா? So that's it. Thank you. Thank you so much, Kavin. Sridhar sir, message to the... Fail fast to succeed. Beautiful. To whom much is given, much is expected. நாங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம். இதிலிருந்து உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே இதுதான். இதிலிருந்து நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ட்ரீம் பிக் அண்ட் ரீச் தி ஹையர் லெவல் தான் வந்து நாங்கள் வந்து எதிர்பார்ப்போம். ஏதாவது லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணணும், சில் பண்ணணும்,
etc. are all not, we are not against that. But at the same time, don't, அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லைஃப் கொடுத்துருக்குது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நல்லா யூஸ் பண்ணி பெரிய லெவலில் நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணி அதை நாங்கள் அண்ணாந்து பார்க்கணும். அதுதான் இஸ் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் யூ. My lesson to my son is learn from the past experience, how we have failed and how we have been successful. Don't repeat what we have failed. Develop how we have succeeded. Make new mistakes. This is one thing. Second thing is work hard in the present. தூங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. Work hard in the present. Look beyond the horizon for the future. There is no end for your development in the business. There is no limit at all. You can go limitless. You must have a desire. You must have an aim. You must have a goal. Work towards that goal. You should have some goal. இப்போ என் சன்னை பற்றி 2 வார்த்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லலாமா? சொல்லலாம் சார். எஸ். உங்களை பற்றி ஏதோ கான்ட்ரவர்சி வருது. இல்லை ஃபார்ச்சுனேட்லியோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லியோ இஸ் ஹைலி குவாலிஃபைட். அவன் என்ன பேசுகிறான்னு எனக்கு பாதி புரிய மாட்டேங்குது. டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து நைட்டு 8:30 மணிக்கு ஆரம்பித்தா 10:30 மணி 11 மணி வரைக்கும் பேசிகிட்டே இருக்கிறான். அதில் ஒரு 10% 20% தான் நமக்கு புரியுது. அவன் பிஎஸ்சி படித்தான். லண்டனில் போய் ஏதோ ஒரு மாஸ்டர் பண்ணான். மலேசியாவில் போய் என்னமோ 100 மாஸ்டர் பண்ணான். யூஎஸில் போய் என்னமோ அந்த டிஏ சொல்லி டிரான்ஸ்லேஷன் அஸ்லேஷன் என்னமோ சொல்கிறாங்க, அது ஒன்று பண்ணுறான். அப்புறமா வந்து முந்தாயத்து ஒரு 10 நாளாக ஒரு வாரமாக பெங்களூரில் போய் என்னமோ ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வரான். எனக்கு என்னென்ன புரியல, பாதி நேரம் புரியல என்ன பண்ணுறான்னு. அதே நேரத்தில் நம்ம வியாபாரத்தையும் நல்லா பண்ணியிருக்கான். நான் சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கும் எங்கள் தம்பிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குண்டு. ஏன்னா என் தம்பி திட்டுறான், பாருப்பா ஒரு பிள்ளைய பற்றி வச்சுக்கிற நீ இப்படி செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கள் அண்ணா நகர் கடைக்கும் வரணும், டி நகர் கடைக்கும் வரணும். புரியுதா? இவ்வளோ இது எல்கேஎஸ் இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. அண்ணா நகர் கடையை பார்த்துட்டு டி நகர் கடைக்கு வந்தா அந்த அளவுக்கு மோஸ்ட் மாடர்ன் ஒரு லக்ஸுரியஸ் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் அண்ணா நகர் கடையை பார்த்தா. தட் இஸ் ஹீ இஸ் டூயிங் ஆல் பை ஹிம்செல்ஃப். டி நகர் கடை வந்து எங்கள் பிரதர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. கேட்டால் சொல்லுவார், நல்லியை பாருப்பா, நல்லி கடைக்கு போய் பாரு, அப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருக்காரா, ஒரு நாளாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துக்கிறியா, அவர் பாரு கடையில் போனால் பார்சலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவன்கிட்ட கொள்கை என்ன தெரியுமா, டெய்லி கணக்கு பார்த்து என்ன லாபம்னு பார்த்துடணும். அதுக்கப்புறமா அவன் சொல்லுவான் அடிக்கடி, அரிசி மாதிரி விற்கிற ஜுவல்ஸை தான் நீ வைக்கணும். ஃப்ரைட் ரைஸு பிரியாணிலாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ ஹீ ரிஃபர்ஸ் தட் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் பிரியாணி டு மாடர்ன் ஜுவல்லரி, டெம்பிள் ஜுவல்லரி, ஆன்டிக் ஜுவல்லரி. அதை அரிசி மாதிரி விற்கின்ற இந்த வளையல், செயின், இந்த மாதிரி இதுதான் நமக்கு டேர்ன் ஓவரை கொடுக்கும், லாபம் குறைந்தாலும். பட் தென் ஸ்லோலி த யங் ஜெனரேஷன் ஹஸ் கம் அப், நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. He's done very well for himself. ஆமாம். My advice to them is take the old and develop the present for the future. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் யங் ஜென்ரேஷன், நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, நாங்கள் சிறுசாக கோயம்புத்தூரில் இருந்தோம். இப்போ சென்னைக்கு வந்தோம். ஏதோ நான் ஒரு சில கடை பண்ணேன், பையன் வந்து நிறையா கடை பண்ணேன். இதில் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே எனக்கு சொந்தக்காரர் தான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் எங்கள் கடையில் ஏதோ ஒரு வாங்கியிருப்பாங்க, சாப்பிட்ருப்பாங்க, ஒரு சாமி கும்பிட்ருப்பாங்க, ஒரு நல்ல நாள் எதில் எங்கள் கடையில் பழங்காய் வாங்கியிருப்பாங்க. இந்த நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் கடையை பொறுத்தவரை எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும். ஒவ்வொருத்தரும் இத்தனை பேருக்குமே எனக்கு அதான் தொடர்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன அது கடவுளுடைய இதுதான் வருதான், எங்கள் சொந்தம் இல்லை. எங்கள் பையனுடைய முயற்சியில் நிறைய கடை வச்சுருக்கிறேன். அதை மேலும் மேலும் கொண்டு போகிறதுக்கு பார்க்குறோம். இத்தனை பேர்த்தையும் எப்பவுமே நான் மறக்க மாட்டேன். ஏன்னு கேட்டால் எங்கள் கடைக்கு வரவங்க ஒவ்வொருத்தருமே கடவுள் மாதிரி தான். ஒரு கடைக்கு வந்து ஒருத்தர் ஒரு பொருள் வாங்கி வரவங்க நமக்கு ₹1 எட்டனா கொடுத்தா அவங்களும் ஒரு கடவுள் மாதிரி தான். அதனால் கடைக்கு வரவங்களும் ரொம்ப கவனிப்போம். நாங்கள்
சாதாரணமாக யாரையும் கொஞ்சம் வாங்குறாங்க நிறையா வாங்குறான்னு நினைக்க மாட்டோம். எல்லாருமே முக்கியமானவங்களாம் நினைக்கிறோம். நான் நினைக்கிறத என் பையன் நினைக்கிறான், அவ்வளோதான். Thank you, sir. B. Srinivasa, sir. Your message. We all worked hard, 12 to 16 hours of work. We put work first and then life later. But the present generation looks a balance of work and life together. In such a highly competitive market and a high growth rate required, they have to work both hard work as well as smart work. They can't say that I'll be smart and I will not put hard work. They can't say that I'll put hard work and not smart. So hard work and smart work, this is how they can combine together and make the business grow. Thank you so much, sir. Now, we eagerly await the finale, grand finale. The Jaipadhu Pudhusa Pazhasa final word will be from Mr. Kumar Rajagopalan, CEO of RAI. Sir, please come in, sir. We are looking forward to hearing from you. Firstly, a big thank you to Bala for conceptualizing this. So, big round of applause for Bala. Bala, இது செய்ய போறேன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொல்றதே நான் நினைச்சேன் ஐயோ ஏதோட ஆயிட போறதேடா இங்க ஸ்டேஜ்லன்னுட்டு. Thankfully, nothing happened, Bala, and I'm very thankful to you. The other thing that Bala did very smartly was he said that I'm going to do the proceedings, but you have to come in and give the referee. ஏன்னா எதாவது ஆச்சுனாக்கா குமாருக்கு தானே உதவிட போகிறது, எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அவன் நினச்சுட்டான் உடனே. ஸோ பாலா, தேங்க்யூ. யூ ஆல்சோ மேட் ஷுர் தட் யூ கைண்ட் ஆஃப் டெலிகேட்டட் இட் நைஸ்லி. ஸோ தேங்க் யூ. தி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், I think we've learned a lot from here. One thing that I realized was that there is this commonality of value system, and whatever happens, the fruit doesn't fall too far away from the tree, and that was getting established in this place. Almost everybody in some form or the other talked about value systems, and that's a common understanding, and I think it's beautiful. The other part that did come in very clearly was that there is not necessarily a bed of roses. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இங்கே சமாளிச்சுட்டாங்க, பட் ஐ எம் ஷூர் இன்னைக்கு வீட்டில் போய் என்னெல்லாமோ ஒரு கான்வர்சேஷன் ஆக போகிறது. அண்ட் தி தேர்ட் திங் இஸ் தட் நாட் எவ்ரிபடிஸ் mother was called in here. I think Mr. Srinivasa's case, there is also the referee sitting, the real referee sitting there. So we know that there is one more referee sitting there. So அந்த ரெஃப்ரிக்கெல்லாம் இங்கே நிறைய வேலை, ரியல் ரெஃப்ரிக்கு வேலை இன்னைக்கு ராத்திரி தான் இருக்குது, இல்லை நாளைக்கு காலையில் வரப்போகுது. Are there more referees sitting inside? One more referee is there. So 3 referees are there. 4 இருக்காங்களா? அவ்வளோதான் இன்னைக்கு. So I need to thank the 4 referees, because what we saw here is, and what I am doing here is only for a few minutes. You are doing this every day. So a big round of applause to the referees at home. I think everybody acknowledges that there is a referee at home. I think that's the commonality in this. Appa pullaikku edano, if there are some things that's not necessarily going well, there is a referee in the house who is taking care of all this. So that's the beauty of this whole system of family. The other thing that was very, very clear was that it's not one size fits all. Because some of them have done well because they thought very differently. They went out and created something else, and then they kind of got it in some form or the other, joined into the family methodology. In the other cases, it was that I'm passing the baton. I mean, that's what Sarfraz said, right? So I'm passing the baton, you have to take the same baton and run around. So I don't know which is tougher in this case. In fact, I had a discussion with somebody, I had a discussion with Sagar in the afternoon, and he was telling not always are the real biggies having really smart sons. I told him it's not the fact. The fact is that if your father is really a big figure, already a son kind of a thing, whatever be it, you'll become a planet and you'll not look very big. Be it a Sunil Gavaskar or a Sachin Tendulkar, the sons find it very difficult. In order to make that capability happen, I think it's the job of the son, the son as in the Suryan, to take care of the real sun here, right? So which son will take care of which son is a question mark always in the mind. So I think that's the tough part that all of you are facing. It's easier, I mean, when we talk to Dr. Velumani, he always comes in and gives us thoughts, right? I mean, and he sold off his company to a lot of money. But Velumani has come and been present in many of the RA events. Beautiful thing he always said is, நான் பிறந்தது ஏழையாக தான் பிறந்தேன்,
That was the biggest advantage that I had. So for most people who've done the business the first time, the biggest advantage you had is that நீங்க ஏழை வீட்டில் பிறந்தீங்க or ஏழையா பிறந்தீங்க. The person who is being born in the father who's already made money is the toughest. So don't you ever think that it's easy to be born in a place where there is money. Because the expectations are different. இப்போ இவருமே பேசினார், என்னோட என்னோட பிள்ளை வந்து என்னோட பெருசா பண்ணணும், ஆல்ரெடி நீங்கள் அவ்வளோ பெருசா பண்ணிட்டீங்களே. That is the worry. So thankfully I am also of the generation wherein I am thinking that என்னோட father அவ்வளோவா ஒன்றும் பண்ணல. So I am better off. இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும், சர்ஃபாஸ் சிரிச்சுக்கிறார் இப்போ. So it's not easy. So I'll tell the fathers that be very gentle with, if you have been very successful, be very careful with your kids. Because the kid is actually on a handicap. It's the other way around. It's not as if the kid has got everything, so he's doing well. அவருக்கு முன்னாடி ஒரு handicap கிடைச்சாச்சு அதில். Because he's born to a very wealthy man. So, and for the kid, if you're born into wealth, try and see if you can be without wealth for some time. I think that's important. Most of the people I've known, thankfully for me, life has taught me to be with the Tatas and some of the really big guys here. They've all told one thing, is that my kid has to do things that's outside of his comfort zone and outside of the thing that I've got so much of money. So that's what makes success happen, and I think that's important. With all that, Bala, thank you. And for all of you, you had real guts. To be able to sit together, father and son, ஒரே மேடையில் உட்காந்து பேசுறது needs superb guts. I don't know how many people here would have the same amount of guts. But if you believe there was guts, I want a big round of applause to the people here. And if you believe that the mothers are doing what needs to be done on a day-to-day basis as referees, make it even louder. And thank you. Thankfully, நிறைய controversy ஆகல. ஏதோ undercurrent ஆச்சுன்னா அது நீங்க பார்த்துக்கங்கப்பா வீட்டில் போய். So thank you very much. Thank you for giving us great brands. As consumers, I think we all have to feel that for all of you. I think the beauty of what you all have done is to be having the consumer at the center. We always say in retail business, if you've got your consumer, and whatever you do, if it's for the consumer and if you understood the consumer, you'll be successful. So with that, I close, and thanks to everybody.